A very good afternoon to wherever you are. My name is Wilson Osore, the host in Kalasungwa Show, right here in Lionhouse Media, right in Malava town. And this afternoon, I'm glad to be hosting one of the best MCAs Kabras land has ever had, who is also the leader of minority in the County Assembly of Kakamega. Welcome to the show, Mr. NDAKWA. Thank you very much. Okay, now, just before we go ahead, you being the MCA, or rather the politicians, we know that voter registration is now ongoing. I don't know what's happening in your ward. Are you carrying out sensitization? Are we having that good turnout that you feel it's okay? Thank you very much for hosting me. As you've introduced me, I'm NDAKWA David, MCA for West Kabras. What we are looking in Wholesome, the registration is not going on very well, because most people tend to think they have not had that impact from those they have elected coming back to them and showing some sign of development. So there is what we call registration apathy. Most people feel like they have no what it takes for them to go and register, because at the end of it, some have had the importance of voting somebody in place. That is why I'm saying, me as personal, as a leader, as an encourage other leaders, we need to get out with civic education. We educate the mass on why they should register and also why they should vote. Personally, I tend to think that why somebody should go and vote, and why somebody should register, and why somebody should have an ID card. Number one is for identity. Yes. Because once you have an identity card, you are showing your origin. Then also, why you should go and register? Because you need good representation. Good representation means you cannot represent yourself in an institution like the government. Exactly. Like personally, I'm an MCA for West Kabras. Yes. They have taken me to that institution of assembly because they need representation. Because they cannot go the whole community or the whole ward Very true. to represent themselves in the assembly. And also, personally, I like to tell people that when you elect somebody through your voter's registration card, you are showing a sense of belonging to the institution. Because if you feel like you can't register as a voter, the services will affect you in either way. Personally, I tend to look at it in a perspective that if you are rich, and you feel like you should not vote because you have other things that you are doing, at the end of it, you will be affected, because when you come back to your rural area, the services that are supposed to be done by your representative in an institution of electoral position will affect your family. Okay. I don't know if you are getting me there. I'm getting right. But now, just before you proceed, you are talking about this apathy. Now, apart from apathy originating from the case where maybe the leaders we elect, they disappear, only to resurface some 5 years later. Apart from that, we also have such mentality that we only vote, but the system only announces who they feel like they want to lead the people. So do you think that maybe this has affected voter registration? Mtu anahisi tu kwamba mimi nitapiga kura, lakini system itaamua kwamba huyu ndiye atakuwa kiongozi, kwamba hii sasa imeweza kuaffect watu hawataki kuregister kupiga kura. Wewe unahisi vipi kuhusiana na hiyo? To an extent not, because the percentage of those that are taken into position by stolen votes is very limited. Okay, so you accept that it does exist, but to some limits. It does exist, but very minimal. Okay. Kwa sababu ukisema ya kwamba kura itaibiwa, na kuna mahali kura hazijawahi ibiwa, na they are not registering. Yes. Which means that one does not really give a big chunk of people feeling that they should not go vote because kura yao itaibiwa. But what I'm saying is, kama hauna kazi, usifikirie kwamba ukienda kupika kura haitakusaidia kwa sababu unapatia mtu mwingine kazi. Naam. Ile kitu naimiza watu kwenda kupika kura ni kwa sababu kama hauna kazi
utahitaji kwenda hospitali. Yes. Kama hauna kazi ama wewe ni maskini, itahitaji kwamba utembee kwa barabara mzuri, ama saa ile wewe ni mgonjwa, kari ikuja haraka, ama minzi yoyote ya kuchukua kupeleka kwa hospitali ikupeleke kwa haraka. Inatakana mtoto wa ndugu yako aende asome. Inatakana hata wako pia aende kwa shule. Kweli. So mtu mwenye anashughulikia hiyo mambo ya masomo kukuja karibu, kwa shule kukuja karibu, barabara kulimwa vizuri, na mtu mwenye anashughulikia mahospitali zikuwe pale, mtu wako atipiwe pale, ama wewe mwenyewe utipiwe pale, ni huyo mtu umechakua aende mahali kukurepresent. Na hiyo kiti ni electoral seat, ambayo ni kwamba lazima ipitie kwa wewe kumchakua. Kwa hiyo utachukua kura na usichoke. Leo unaweza chakua mtu mzuri na usome lesson yenye amekufanyia. Kama amekufanyia vizuri, then unaona umuhimu, na kama amekufanyia vibaya, next time utajua kwamba hii ndio ngawa yangu ya kutoa huyu mtu niweke mtu mwingine mwenye anajali maslahi yangu. Exactly. Now all that you talked about civil education. Yes. Unajua wanasiasa mara nyingi watu wanaozungumzia kwamba nyinyi mnajua tu kuzungumza, lakini ikija down kwamba mambo na vitendo. Tunasema kitambo Jubilee alikuwa akisema kwamba kusema na kutenda. Kwa hivyo wewe umezungumzia hapa kuhusu kwamba tuweze kuelimisha jamii ama jamaa yetu kuhusiana na umuhimu wa kupiga kura na kujisajili. Sijui kwamba kivyako umetumia mbinu zipi kuhakikisha kwamba in your ward West Kabras you are sensitizing the people kuhakikisha kwamba wanashika kura na wajua huu umuhimu, apart from kuja hapa kuweza kuelimisha kupitia kwa Kalasungwa Show, pia mbinu gani ambazo umetumia na zimeweza kusaidia ama bado? Mimi hasa sana vile nilichakuliwa, nilikaa na watu wangu. Naam. Vile nilichakuliwa, ile mambo niliwa promise kulingana na manifesto yangu nimefanya. Yes. Kwa hivyo hii wenyewe wana uamuzi hapa, wao wenyewe wana uamuzi kuona kwamba huyu mheshimiwa Ndako mwenye tulichakua tumekaa naye muda kidogo, before hizi 5 years ziishe, ametufanyia percentage gani kulingana na maendeleo yake. Na saa hii mimi watu wa West Kabras wengi wanatoka sana, wanajitokeza wenye hawakuchukua vitambulisho, wenye hawakuchukua kura, wanachukua saa hii vitambulisho na wanachukua saa hii kura, kwa sababu ile nimewafanyia tangu independence ama waanze kuelect watu ni tofauti sana. Kiwango yangu iko juu kuliko ile ya nyuma, na mimi nilisema nitafanyia watu services. Unajua service, being in a position of leadership is not a career. Okay. Number one, it is just a honor, and also it is not about how I have served, but it is how I have delivered services, giving them priority to the people. Okay. Ndio maana nasema ya kwamba pia ninaitana watu wenyewe, ninawaambia umuhimu wa kupiga kura. Kama mtanirudisha, nitaendelea kuwafanyia hii mazuri, na mtawafanyia hii mazuri ukitaka niendelee kuwa na wewe, kama utachukua kura na unipikie tena. Okay. Na kama unaona kwamba hutanipikia kura, basi hii maendeleo kidogo yenye nimekufanyia mtu mwingine atakuja ashinde mimi na ataharibu kazi yangu yenye nimeanza. Lakini hasa sana natembea kwa kila station. In fact on Monday niko na launching ya voter registration Shikuza market ambayo itakuwa kubwa zaidi. West Kabras yote itakuja Shikuza, niwaambie umuhimu wa kuregister wapige kura, kwa sababu hii ni haki yao ya kidemokrasia. Umezungumzia kuhusu launching of voter registration, ukanikumbusha shida moja ambayo imejitokeza wakati wa kuregister kura, kwamba wewe unajua kwamba kwa hii West Kabras labda huenda usipite, kwa hivyo unaamua kwenda kutoa watu South Kabras, unatoa Chemche Ward, Butali Chegulo, wanakuja huko kwako, wana register kupiga huko kura ili wakupitishe wewe tu. Sijui kama umeshuhudia vitu kama hivi. Na vitu kama hizo huwa zinakuwa. Lakini ndugu yangu, kura ni democracy. Kura unaweza pika mahali popote penye unataka kulingana na mapenzi yako kwa huyo mtu unataka. Naam. Mtu anaweza toka hata kwa wodi yangu aende apike kura kwa wodi nyingine. Ni kwa sababu ameona ya kwamba uwezo wenye uko kwa hiyo ward, mwenye anafanya kwa hiyo ward anafanya kazi mzuri. Lakini kumbuka huyu ni mtu anaishi West Kabras. Yes. Kazi ambayo atafanywa na MCA wa West Kabras, mbona aenda apitishe mtu mwingine? Ndio maana nakwambia kura ni democracy. Hata ukimfungia na akisema ataenda kuvote huko, ataenda tu kuvote. Na ukisema register huko kwako na hata sikupigie kura, haitakuwa na maana. Kwa hiyo unampembeleza, unamwambia umuhimu wa kupiga kura mahali penye anaishi. Kwa sababu ukipiga kura mahali penye unaishi ama mahali penye
penye watu wako kulingana na mipaka. Wakati resources zinakuwa allocated, wanaangalia ni watu wangapi wenye wako pale. Kama watu wako wengi sana kulingana na voter registration, mnapata bargaining power ya kupata resources. Lakini ukichukua kura yako uende uregister kwa vote nyingine, bargaining power yenye mahali wewe unaishi penye unatakana upate services zitapungua, na unapatia pale wale uzito, na ule uzito wenye umepeleka kule haitakuwa inakusaidia wewe. Those are the types of languages and education natakana tupatie watu waelewe, ili wakuwe na msimamo wa kupiga. Lakini hata hivyo kura ina mtu anakuambia ni demokrasia yangu kupitia mtu mwenye ninataka. Kweli. Na mtazamaji, kama unatupata, hii ni Kalasungwa Show, tunafanyia hapa moja kwa moja katika Lionhouse Media hapa Malava. Leo nimefanikiwa kuweza kumkalisha chini MCA wa West Kabras, anaitwa David Ndakwa, ambaye pia ndiye kiongozi wa wachache katika County Assembly ya Kakamega. Ingawaje kiti cha minority leader niliwahi ona wakati fulani kikaleta shida, sijui ilikuwa kwaje. Huwa anasema kwamba when something is yours and it costs, when it doesn't come back, it was not meant for you, but if it comes back, it was meant for you. It was meant for me. Kulikuwa na ujanja kwa assembly ya Kakamega kwa sababu wakati tulifanya politics ya 2017, we were competing against parties. ANC ilikuwa na line yake, ODM ikakuwa na line yake, and other parties. Wakati tulifika kwa house ilikuwa tu hivyo distinct, na wakasema ya kwamba the majority party ilikuwa na watu wengi, ni ODM itakaa on the government side. Na minority party kulingana na clause ya assembly, county assembly, huwa inasema ya kwamba the second largest party ndio itakuwa nini? The minority. Kwa hiyo ukienda Kakamega County Assembly, ODM they are the majority, ni wengi. ANC they are the second largest, ndio wanakaa opposition. But wakati tulifika huko tukafanya hivyo, tukaendesha mambo yetu vizuri, there was a good resistance in the house, there was good debating in the house. Wakati ilifika siasa ikaanza kunoka, wakati siasa ilianza kutoka juu. Naelewa. Raila anatoka upande hii, Mudavadi anatoka upande hii, ikakuwa ni kwamba tuna clash. So wakati tuna clash wakasema kwamba sisi wa ANC tuko na umachachari mingi sana, tunapiga serikali ambayo ni ODM. Wakasema ndio wakagundua sisi tuko watu mmoja. Ndio wakasema ANC rudi kwa ODM ijiite NASA, ndio yote ikuwe serikali ya Kakamega. Ndio wakataka kuua opposition and they killed it deliberately. Lakini ukiangalia kuna makosa pia kwa hii assembly. Kwa sababu walikuja wakaamua wakasema kwamba UDP ndio itakuwa the minority. Na UDP haifikisha hata threshold ya kuitwa party. There are 4 people. Jubilee wanaungana na UDP and they have no coalition agreement. True. So any party that can be called a party in an assembly, it must have a threshold of 5%. Na UDP yenye inaongozwa na Jirongo, it has 4 people. That's to mean there's no 5%. Ila nakumbuka huo wakati Register of Political Parties, sijui nakumbuka kulikuwa na makesi ikawa kwamba umeamua kwamba kweli hiki kiti hakifai kuwa kwa ANC, manake ilikuwa kwa NASA. Sasa walikuwa we competed. Na tukasema ya kwamba hii ndio hata ilikuwa tu ya convenience. Na itakuja sambaratika na watu warudi kwao. Na sasa ilisambaratika. Sasa inatakana sisi there was a dissolution of NASA. NASA is no more. Exactly. So parole imekuja, inasemekana kwamba ANC ikae opposition ambayo itakuwa minority, na ODM ikae kwa serikali. Sasa hiyo ndio iko huko. Barua zilikuja last week, inatakana zikuwe ruled na speaker, aseme kwamba Ndakwa rudi kwa position yako, na ODM mpaki kwa position hii. Na tulikuwa tunawaambia sisi we are not married. Hii ilikuwa marriage ya convenience, na wakati umefika watu warudi kwao. But we are going back with a bang and we are going to take them head on. Okay, thank you so much. So now ningependa mwanzo watu wamekusikia sana. Kwa mfano mimi natoka East Kabras, lakini nimesikia sana, nikasikia kazi yako. Sasa watu wanatamani sana kujua kwamba huyu Ndakwa ni nani. Tushakujua jina ndio, lakini kuna mtu tu angetamani kujua kwamba alianzaanzaje huyu Ndakwa hadi akafikia hiki kiti, na kazi anaichapa kweli kweli hadi akawa the best MCA kulingana na NDAKWA'S ambazo zilifanyika huu mwaka 2021. Kwa hivyo kifupi tu tupe historia yako, vile ulianza hadi ukafikia MCA hadi hapa sasa. Labda unaweza ka inspire mtu pale nje ambaye pia anatamani. Nimesoma Samiti Secondary School. Naam. Kwanza nilisoma Karenda Primary School.
nikasoma Summit Secondary School, kutembea kwa miguu for 8 years, nikatembea kwa miguu again for 4 years, nikamaliza nikaenda University of Nairobi, nikamaliza University of Nairobi, nikaenda Moi, nilikuwa nimechukulia. So University of Nairobi, are you taking certificates, diploma, I took degree? A diploma in information studies. Then Moi University I took a degree in information science. Then nika major into publishing and media services. Then nikaingia kwa profession yangu ya publishing. Nikaanzisha kampuni ya publish education materials. Ulianzisha yako? Nikaanzisha yangu kwanza, nilifanya na Macmillan kidogo. Nowadays it's called Moran. Then I saw what they were doing and it was part of my profession. Then I went out because the market of publishing was privatized. Okay. Then I pulled out. Nikasema kwamba nitaanzisha kampuni yangu. So I've been publishing mostly educational books, and I'm still doing it because that is my lifeline as a career, as a profession. Sichawacha, mimi nahakikisha kwamba watoto wanapita mitihani na wanasoma vizuri. Mostly I've majored into publishing primary and secondary educational materials. Okay. So while I was doing that, and I know now my passion in education, and I see it was my platform pia ya kuingia kwa politics, but I didn't know that I'd go into politics. But when I came on the ground, I'm moving all over Kenya. These big schools, Aland Boys, Kabrak High School, Precious Blood. I'm a household name, and even right now when I go, they open doors very wide because I'm a stakeholder and I play a very big role in their academic performance. So wakati nilikuja huku nyumbani, nikaanza sasa kusaidia pia shule za nyumbani, nikihakikisha kwamba napea watoto materials, wanasoma vizuri, nakaa na walimu na wamotivate, nakaa na parents, I sit with parents during prayer days, napatia watoto lunch, na motivate watoto na motivation talks ya kusema kwamba umuhimu wa masomo. Because I have a slogan that I've tried to instill in everybody whom I come across that educated society is empowered. Okay. Nderi unyime mtu hata chakula, lakini ukimpatia masomo tomorrow atajitafutia. Exactly. So wakati nilitembelea community yangu everywhere, then mostly walimu wakasema you can be the best bet for us in education so that uamshe community. Okay. Na nikasikia mwito wao, nikaenda kwa wazazi, nikawauliza wazazi, walimu wanasema kwamba tukae nao pamoja to boost hata masomo. So hii ni kumaanisha mwanzo umekuja tu kusaidia watu wako. Yes. Hauna nia kugombea kitu chochote. Kwa hivyo tusema kwamba wale watu waliona uwezo kwako ni walimu kwanza. Teachers saw something in me that has never been there before. Because my platform was only my lifeline, even up to now. I have a passion in education. Okay. Yes, imparting knowledge in people, because that is the only investment you can give even to your kids or maybe your friend. Because utakaa na yeye, utakula na lakini akitoka hapo ama ile kidogo utampatia, lazima yeye pia aende ajitafutie. Na atajitafutia tu kama ana career, kama ana profession, ama kama ana knowledge ya kwenda kutafuta. And it can only be acquired through education. Okay, thank you. Congratulations actually. Na mwanzo baada ya kuwa MCA hivi, ukafanya kazi yako vizuri tu, sifa zako tunazisikia. Ila tumekuwa tukisikia kwa watu wanasema Ndakwa anataka kuwa senator. Wengine wanasema anataka kuwa MP, wanasema kwamba yeye anataka kuwa MP. Sijui kwamba 2022 unataka kudefend MCA seat ama unataka kwenda next to MP ama senator. Hebu sasa urasmishe watu wasikie. I am serving people. True. I served the people before I entered into elective post. Now I'm in an elective post like an MCA. True. I'm still serving people. Understand? Even in Kakamega County, if you hear people saying that Ndakwa akuwe senator, it's because I'm serving them. Ukisikia watu wanasema Ndakwa akuwe MP, I'm serving them. Sina mipaka. Na watu wangu wa West Kabras, bado wanataka ni wasabu. And you see, when I want to climb up, I'll depend on people. And I have to listen also to myself. Yes. So what I do, I listen to people, what they are saying. Because I've not said I want to be a senator. I've not said I want to be a member of parliament. But I am an MCA. But somebody somewhere is seeing something in me that I've not seen myself. Na unajua voice ya watu ama sauti ya watu, hiyo ni sauti ya Mwenyezi Mungu, ya Mwenyezi Mungu. But we are not yet there. Okay. Even in my capacity as an MCA, I go across boundaries. I understand.
even when I was not in an elective post like in this education fraternity, I used to go up to the whole, even to Lodwar, even to Turkana, and I'm still serving them. Okay, so now you're talking of people maybe advising you to go for the seat or that one. So are there some people trying to approach you, maybe advising you to go for MP seat or something? Hata wewe mwenyewe umesema kuna watu wanasema nataka senator niende, na watu wanataka niende ubunge. Okay, is that true? Watu wa Kabrasi wanasema wanataka nipaki nao. So what I'm saying, I'm listening to people because hiyo kitu ni watu watakupea. So na watu wa West Kabras ndio walinipea kiti. Na lazima nirudi kwa watu wa West Kabras niwaulize mnaonaje. Kwa hivyo kwa kifupi ni kumaanisha kwamba hujafanya maamuzi kama utadefend ama nitafikiria hiyo maneno when I reach on the bridge. Okay. Sijui hiyo bridge inakaa lakini nikifika hapo nitaenda ngambo. But I'm listening to myself. I'm not excited about what people are talking about me, but I'm listening to them. Na najua kwamba kama wananitaka hivyo, kama wananihitaji hivyo, basi yale ninafanya ni mazuri na niendelee kufanya mazuri zaidi. Siku ile nitasema nataka kitu fulani, then itakuwa ni hivyo. Okay, sasa na mwanzo umesema kwamba watu labda umeona kazi yako nzuri hii ambao unaifanya ndio maana labda unataka uende hicho kiti kingine. Lakini tunakumbuka hapa awali watu wakilalamika sana kwamba hawa MCAs wengi ambao tumeweza kupigia kura, kunao baadhi yao ambao hawana uwezo, that professional knowledge hawana kabisa. Hata ukisema kwamba asimame, unajua kazi yenu kubwa ni legislation, mtu asimame pale atetee bill fulani ama apinge, lakini kunawezekana kwamba kuna baadhi ya MCAs ambao hawana ule uwezo kabisa, hata kuzungumza tu hawawezi kabisa. Sijui kama umeshuhudia hili na unahisi kwamba kuna njia yote, labda tuliwahi sikia ukisema kwamba labda MCA labda akuwa amepata degree ndio aweze kufika pale. Sijui mwanzo unakubaliana kwamba kuna baadhi ya MCAs ambao hawana uwezo, hawezi zungumza, na setting standards kama wasema kwamba lazima mtu akuwe na degree ndio aweze kuvie for that seat, itasaidia maswali mawili. Wakina Moi waliongoza hii nchi wako na degree. Nasikia wakina Mumia na Bongo wako kings. In fact, most of American presidents hawana degrees. And most of the famous people have invented things. Even these Facebooks, they don't have degrees. So what we are saying, anybody who has knowledge, anybody who has knowledge. Na how do you gauge, kama hutaki kutumia sasa degree, una gauge aje kwamba huyu mtu ako na uwezo, he has knowledge? Kuna wale watu wana kipawa pia. But what I'm saying kwa ufupi ni kwamba mimi nilikuwa naonelea hivi. Degree isikuwe kitu ya kukech kuwa mtu akuwe MCA. Waweke level standard kama itakuwa ni form 4 or waweke kama itakuwa ni certificate ama diploma. Sana mi certificate inatosha. Because number one, mostly it is representation. And representation ni nguvu yako hata aki kwa Kiswahili. Yes, true. Usijue Kiingereza lakini if you argue in Kiswahili kwa bunge it is allowed. Yes. Na kama uko na knowledge ya kuargue vitu, ya kuvuta vitu na kukataza vitu, ya kusema kwamba watu wangu wanataka namna hii, so long as nguvu yako ya knowledge ile kidogo uko nayo ya kuvuta vitu kujia watu wako inatosha. Okay. Then kuna ile ya kusema maybe oversight. Yes. Oversight does not mean that mpaka ujue Kizungu, mpaka uonyeshe hiyo degree hapo. Hapana. Kuna wale watu wamesoma, wao ndio wako very much corrupt. In fact, kama umesoma sana ndio utaipa ukienda hata kwa koti, unatoka haraka because you have the knowledge ya kalamu. But sasa that's what I'm saying. Oversight needs that unaangalia vitu na macho, unaona hii haijafanywa mzuri, unasema hii fanye hivi. Unaona mtu ameipa hapa, unasema hii pesa imepotea kulingana na zile makaratasi zimetoka pale, hapa itakani ikuwe hivi. Hapa kazi imefanywa vibaya, hapa imefanywa vizuri, like that. Mahali inakuja tu inaleta ugumu kidogo ni legislation kwa MCA. Yes. Na legislation kama wameallow kwamba hata Kiswahili ndio national language and somebody can still do that, watanyima watu wenye wako na kipawa, waweke watu wenye wamesoma, na watu wamesoma wengi ndio wanaharibu hata kazi. True. So what we are saying is kama kuna cage yenye inaweza tafutwa, wasinyime watu kwa sababu hawakusoma. Kuna mwingine hakusoma kwa sababu hakuwa na uwezo. True. Lakini alifika maybe form 4
na akapata certificate, maybe alienda akaanza mtihani ya form 4 kwa kipimo ya kutoenda university, but ana uwezo wa kuarticulate issues hata kwa Kiswahili ama that little English. Yes. Unaona? Lazima apewe nafasi yake arule watu, kwa sababu kuna watu wengine wana kipawa ya uongozi. So that's what I'm saying to Moi. Moi alirule hii nchi. Hata kuna mambo 2-3 lakini pase alirule vizuri. So what we are saying, ama what I believe in is that saa ingine leaders are born. Yeah, leaders not made. Wachache sana they are made, but most leaders are born, because inborn pia it contributes a lot to somebody's leadership. Okay, now tunapozungumzia bado pale kwa masuala ya kazi za MCAs kuelewa na kutoelewa, apart from MCAs wenyewe kutojua kazi yao, inasemekana kwamba pia watu huku nje hawaelewi. Unajua hapo awali kitambo ilikuwa na World Development Fund, lakini siku hizi haipo. Kwa hivyo labda tu utueleze kwamba unahisi kwamba pia wananchi ambao unahudumia bado hawaelewi kazi ambazo MCAs wanafaa kufanya? Wananchi wengi hawaelewi sana. Na the largest percentage hawajui kazi ya MCA. Yes. Kazi ya MCA, number 1, tunaita representation. True. Kwa Kiswahili tunaweza sema kwenda uwakilishi. Yeah? Yeah. You must have somebody you send somewhere on your behalf, akushughulikie maslahi yako kwa ile institution ya public. Yes. Kwa hivyo kama umemtuma akushughulikie, usitarajie mengine makubwa kuliko kwake. Ni ile tu ripoti anasema ya kwamba vile umenituma ni kuwakilishe, nimeenda huku, hii ndio inatendeka na nimefanya nini, nimekuletea. Pili ni kusema kwamba kuangaza, kuona kama kuna maneno inaendelea vizuri ama vibaya. Kuchunguza system, hiyo ndio tunaita oversight. Aende achunguze kwamba hii ofisi ya serikali ama hii institution ya public yenye tumekuchagua wewe kwenda inafanya kazi vizuri ama inafanya vibaya. Kama inafanya vibaya, ajaribu kuikosoa. Aseme kwamba watu wangu natakana wafanyiwe hivi na hawajafanyiwa hivi, lazima muwafanyie hivi. True. Na tena kumtengenezea sheria. Sheria mwezi ende tengeneza tu wote, lazima tukue na system. Na hiyo system ni kuchagua mmoja, umweke pale ajaribu kuwatetea kisheria. Aseme kwamba hii sheria mnatengeneza itasaidia mtu wangu, environment yake ikuwe mzuri, ili tuendeshe maisha yetu vizuri. Yes. Lakini hii sheria mmetengeneza itakuja kukandamiza ama kuumiza mtu wangu, na amenileta hapa nimtetee. Kwa hivyo nataka tutengeneze hii sheria in conformity with the environment of my people, ndio iwasaidie. Okay, now talking about representation, maybe an MCA simply amplifies the voice of maybe his people in the ward. Lakini sasa that means he or she must be close to the people. Anakaa karibu na watu. Lakini nakumbuka mwaka 2013 na pia baadaye ikasemekana kwamba most MCA hapa Kakamega baada ya kupewa kura wanatoroka. Wanatoka kwao. Umeona kama kweli inawezekana ama? Sasa hiyo inalingana na mtu binafsi. Ukipewa nafasi na watu, yes, unajua wao ndio walikuchagua. And it's just a privilege. Yes. It is just a privilege, because mwingine anaweza kuwa MCA, lakini kwa sababu wameona at that given time waseme kwamba ni wewe utawarepresent, lazima uchukue hiyo jukumu kwa nia safi. Na upatie watu maona, kwa sababu unashughulikia maisha yao. Na ukienda upotee uende, inaonyesha kwamba hata mbele ya Mwenyezi Mungu wewe mwenyewe unajijua kwamba unawakulia haramu. Yes. So na pia uongozi huko kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wewe mwenyewe unajihisi hii kitu unafanya, is it right or is it wrong? Lakini kusema kwamba mtu anachukua nafasi na anatoroka, wengi wanafanya hivyo. Lakini hasa sana inadepend pia na lifestyle ya mtu. Mtu anaweza ona kwamba wale wamempatia kazi, sasa wamekuwa wajinga, yeye ndiye amekuwa na mpanda ngazi kufanya nini? Kushuka. Wao ndio wanakuandika na tena wao ndio watafanya nini? Watakufuta. Kwa hivyo ndio maana mimi nasema lazima wakati tuko kwa ofisi we should be kept on toes.
Yes. Lazima wengine wakuje waseme wanataka kusimama kwa sisi ndio tufanye kazi vizuri. Lazima tukue na wengine wanaitwa watchdogs. Waseme hapa mheshimiwa umekosea na wewe ukubali kurekebishwa na ufuate line. Pia wao wanatetea wananchi na pia wananchi wenyewe wajaribu kukua na mikutano na mabaraza ya kuenlighten themselves, waseme kwamba tunawakilishwa vizuri ama tunawakilishwa vibaya. Okay, na kwa sababu ya muda kuna haya masuala mawili matatu ambao watu wangependa sana kusikia. Mwanzo tuweze kuzungumzia siasa za hapa Kakamega. Tunajua kwamba Wycliffe Oparanya anamaliza tamu yake, manake anaruhusiwa tu kuvai for 2 terms, lakini sasa atakuwa akienda nyumbani. Na siasa zimekuwa zikijitokeza kwamba ni wakati sasa tupate governor kutoka northern part of Kakamega na sio southern part. Sijui unachukuliaje hili swala? Mimi siasa yangu ama uongozi wangu haufati ati fulani apate. Inalingana na track record ya mtu. Yeyote mwenye anakuja kutafuta kiti ya ugavana, ya MCA yoyote, mimi kwa binafsi ninaangalia track record ya mtu. Na ninaangalia huyu mtu ana nia, huyu mtu ana uwezo, na huyu mtu ana maono yenye anaweza beba ya watu apeleke aweke mahali pengine nzuri kuliko ile wako nayo. So kama atatoka mbinguni, kama atatoka wapi, mimi nitaelekeza mimi sauti yangu, roho yangu na watu wangu kwamba hizi credentials that I'm seeing in this person is worthy to be elected. Kwa sababu tukisema mtu atoke north na maendeleo hajafanya, tutakuwa tunaumiza watu wengine. Na tukisema kwamba huku northern sahi tupate kwa sababu huku hawakupata, na ipate kwamba ule mwenye tunatoa huku northern hana track record ya kazi mzuri, itakuwa ni baya. Whether hako sahi kwa ofisi, whether haiko kwa ofisi, lazima tuangalie ndani mahali ametokea, huko mahali amewacha maneno gani, mzuri ama mabaya. Mahali amefika sahi anataka hii kitu, ana maneno mazuri ama mabaya. Na hasa sana mimi kama kutoka northern, mimi this is what I believe in. Mtu mwenye anataka kuwa governor, mimi I have no apology. Lazima akalishe watu wangu wa West Kabras, lazima akalishe community yangu ya Kabras, na lazima akalishe constituency yangu ya Kabras. Kama ni governor aseme ya kwamba this is what it takes for him to give back to my community, to give back to my ward. Aniambie ya kwamba mkao ikikuja nitafanya hivi, nitafanya, na mimi afate masharti yangu. Masharti yangu na watu wangu ni kwamba kwa hii serikali yako utatupatia appointments ngapi? Kwa hii serikali yako sisi kama community we have lagged behind, hatuna lami, hatuna industries, kuna unemployment, mashule ziko chini. Hapa tumpatie, tumwambie hapa hivi ndio tunataka, you empower our people to this level. Tukisikizana tuandikiane chini kama memorandum. Akienda ukaturuke, hii serikali iko sisi wetu sote. Au kutoka huku kwetu northern, au ametoka wapi, lazima ninaomba sana watu tukae chini kutoka huku northern ama community yangu kama ya Kabras ama wetu wa West Kabras. Tuongee na huyo mtu, tumpatie masharti, tumuinterview tujue ana capacity aina gani na atarudishia mkono kwa kiwango gani. La sivyo kiti inaweza enda mahali popote. Kwa hivyo wale ambao unasema kwamba tuwe na rotation in leadership kwa governor si issue kubwa kwako. Kwa governor anaweza kuwa mzuri huko na tukue na mwingine mzuri atoke huko. Kwa Oparanya vile ametuongoza, kuna kila mtu ana rating yake kwa Oparanya. Kuna yule anasema Oparanya hajanirudi vizuri. Kwa hivyo kama akisema Oparanya hajanirudi vizuri, basi achakue kiongozi kutoka huko northern na akuwe wasi. Are you getting? Leadership cannot be gauged by rotation. Leadership cannot be gauged by capacity and understanding of somebody working in an office. Kulingana na masharti zenye zimewekwa na kulingana pia na roho yake ya kujua kwamba when I'm in office I'm there to serve people and by giving them priorities and appreciating every other community. Okay, now let's fast forward. Tena mkawa pia lazima ujue kwamba lazima ikuwe equity. Sio mtu kusema unajua mnaweza mtu na concentrate upande wao na wache upande mwingine. Okay, now mwanzo pia tuweze ama mwisho tuweze kuzungumzia hili swala la Luhya Unity. Watu wamekuwa kizungumzia sana na hata wengi wakisema kwamba huu sasa ni wakati wa Musalia Mudavadi kuweza kuwa president. Lakini watu wanasema kwamba hata japo mnasema kwamba lazima akue president, bado hamja unite hapa chini kama Waluhya. Kwa hivyo Waluhya maybe
issue na unity kwa Luya unaifeel vipi? Iko ama ni ngumu kuleta ama? Luya unity ni kitu tu imejengwa na watu ambao wanajitakia makuu. Mluya wa chini akipika kura anapikanga pamoja. Na tena Mluya ako democratic. Kwa sababu ukiona wakati Raila alikuwa anataka kura, kura zote huwa anapata from this side. Kwa sababu wale watu wako juu, they come together and say ni Raila. Wakati Kibaki alitaka, Mluya akaona Wamalo wako pale, waliambiwa wote ni hapa. Na wote wakafanya nini? Wakaenda hapa. Wakati Jubilee imekuja, wakasema ni Raila, wote wakaenda wapi? Hapo. Kwa hivyo Mluya wa kupika kura anajua kazi ya kufanya and is united. Ule mtu anakawanyisha watu ni kiongozi kwa sababu anajitakia. Ukiona Wakikuyu sahi, Wakikuyu wanasema kwamba every presidential candidate akuje sisi tumuote na tumweke kwa interview. Mluya anasema sisi tunataka kunegotiate tukienda huko. Mwingine naye anasema mimi nataka. Ni nini hii sana Wakikuyu wako nayo wanasema wakae pamoja, walete huyo mtu anataka kuwa president, wamuinterview, wamwambie share yako yenye share yetu yenye tutakupata tukipata uongozi ni gani. Mluya hataki kuona vile Mluya yote atafaidika. Mluya anaona mimi nataka nielekeze hapo, nipepe watu wengine niende nao ili nipate kitu upande ile. Because right now Musalia amesema kutoka kwa Waluya yeye ndiye anataka. Hakuna mwingine amesema. Lakini saa hii wanasema ya kwamba Musalia hapana. Musalia hapana. Ukiona Atoi anasema hapana. Mimi nataka kuelekeza Waluya mahali tunasikizana wanaenda. Na wanasema Mudavadi ndio huyu. What you do? Development, charity starts at home. Kwa hivyo inatakana Waluya wakuja pamoja. Hata wakitaka kwenda kwa Raila, hata wakitaka kwenda mahali pengine, what they should do as Luyas, wakuja pamoja wabagain kwanza, waseme we are using our numbers to bargain the next government. Whether we are giving Musalia our own, whether we are giving it to somebody as negotiating on a table, what we do, let us start with our own, with our votes zikiwa solid. Mkikuyu unajua amekawanyika kwa Ruto, kwa Raila na Uhuru wakienda huku, lakini Mkikuyu anaonyesha ya kwamba hatujagawanyika. Sisi tunataka ukuje kwanza, utuambie what will give us, ndio uone block yenye iko nyuma tukuje, kwa sababu sisi we are number 1 in number. Mluya ni number 2, lakini pata anacheza kivyake. Yeye anasema mimi nataka kwenda huku kwanza, ndio wao wengine nipagainie huko. You know, Atoi votes even in Kajiado. Is Aluya by path, lakini yeye anatoka Kajiado. Ukiangalia ndugu zetu kama Oparanya alisema anataka. We have no problem, he has the ambition. But why don't you come together? Talk as Luyas. Like the other day they came to Kakamega. Wakasema kwamba we are here as Luyas. Where are they living Wetangula? Where are they living Mudavadi? Wangekuja pamoja, Mudavadi atoke aseme hapana sio mimi, ndio waseme kwa. Lakini wanakuja na wanasema washacha kuwa mmoja, anaenda kunikoshetia wengine upande mwingine. So wangesema kwamba tunataka sisi huyu aenda aite wengine wanegotiate na mtu wetu. Nao kabila zingine zimetuongoza. Ukiona saa hii hata formation in Kenya, lazima serikali itakuwa formed on tribal basis and on coalition. So lazima uite watu wengine mkuja pamoja msaidiane. If Mudavadi will not rule this country this time, it will take a lot of years for any Luya to be at that level ya kuomba uongozi wa hii nchi. Because yeye ndiye yako tu pale peke yake. Watu wengine wako chini kidogo. So what we are saying is, we are not saying that hatutaki mtu aende upande ile, but Mluya ni maskini sana. Mluya ana roho ile ya binafsi. Because ukiona wametawanyika na ukiwaambia ile kitu mnapata kwa Jubilee yenye mlileta ni kani ndio tukwambe kwa Jubilee hawaleti. Tumekuwa kwa Raila miaka mingi, tumemvutia. Lakini sasa hata ukiona handshake yenye aliwacha wakina Mudavadi Waluya akienda huko, ukiona maendeleo yenye iko Nyanza iko juu sana kuliko maendeleo yenye iko Western. Alafu unaangalia kama atachukua uongozi na hakusaidia Waluya wakati amekuwa kwa handshake, nini ataleta. Ukiambia Mluya hivyo hataki kusikia, anasema wacha mimi niende huko kwa mesa kwanza nisikize yenye wanasema alafu nirudi niwaambie. Na ndio maana tunakawanyika. In fact wanaonyesha kwamba Musalia ametoka from a weak foundation. But if they could have come together,
waseme kwamba as much as we are saying we are not supporting Mudavadi as for now, but we are with Mudavadi to negotiate with any other community for the president of this country. Mudavadi could agree and say, look, kama ni hivyo tumekuja wote na mimi nabaki peke yangu, twende. Lakini Mudavadi anasema, if you are not with me and you are fighting me because of your own interest, let me fight for the interest of Luyas, na mimi nitake upresident wa hii nchi, hata nikiwa namba fulani. Watu wamejaribu president, hata Raila amejaribu mara mingi. So Mudavadi yeye, kwanza mara ya kwanza Mudavadi walisema ni project wakati wa Uhuru. Alafu wakati wengine wakasema ni coward. Sasa hivi amesema anasimama. Sasa sijui wanamuita aje, wamemwacha. Lakini sasa anasema I'm not a project, I'm not a coward. In fact, somebody we are seeing now a project ni Raila Odinga because anatembea Central huko anapigiwa debe. Na tukati yetu hapo, labda kwa sababu ya muda, manake naona dakika ambazo tulikuwa tumetenga kwa hii zina karibia kumalizika, lakini kabla tujamaliza, umezungumzia kuhusu Musalia kuwa president na unasema kwamba huu ni wakati wake. Lakini watu wanasema kwamba hao viongozi kutoka Western Kenya, especially Kakamega, wanasukuma sana Musalia kwa sababu wanajua kwamba wakivyao wata benefit. Kwa mfano, mtu akiwa ANC atajua kwamba Musalia akisimama mimi nitapata ticket ya kuvai kama MP, ya kuvai kama MCA. Ndio maana unasukuma sana, ili hali wanajua kwamba wanadanganya Musalia. Unaambiaje watu kama hao? Musalia has ambitions. Luyas have ambitions as a community. And if there is anybody they want to push to satisfy their benefits, their desires, they can still do that. Me, I want Musalia Mudavadi to be a president because he has come from Luya, and I feel like we should also lead. So my desire is for my own also to do what? To lead. Na ndio maana ninasema hapa juu vile naangalia ni nani nimejaribu kuona anaweza, na nikamuuliza akasema nitajaribu, then ni Musalia Mudavadi. So mwingine pia lazima ajue kwamba Musalia pia kwa binafsi yake as a person, he has been in politics, he has all the credentials, he has the history, being a minister, being a member of parliament, being a deputy prime minister, being a vice president. Nini ingine anaweza tafuta? Ana ukiangalia kwa jail history ya Waluya, yeye ndio sasa alikuwa vice president na amezeeka. So yeye alikuwa vice president, Wamalo alikufa. So yeye ako vice president na kwa pale lazima utafute number 1. Na kutafuta number 1 anaonyesha ako na ambitions. So yeye ana pursue ambitions zake na anataka mtu wa kumsaidia kupush those ambitions, and we are behind him pushing for his ambitions. Okay, thank you so much. Thank you so much. Now that was Kalasungwa show. We are hosting the MCA for West Kabras, Honorable David Ndakwa, who is also the leader of minority in the County Assembly of Kakamega. Thank you so much for coming. Asante sana kwa kuja. Naamini wakati mwingine tukitaka uje utakuwa readily available. Nitakuja. Okay, sasa njoo kwa pamoja. My people, and I wish you well. Okay, thank you sir, because tunajua kwamba we are here to share knowledge actually. Our slogan has always been real-time updates and sharing of knowledge. So we'll continue looking for you and more other people so that our people should not suffer due to lack of knowledge. Thank you sir. Thank you.